Gaza on Tillman. Almost a little instant there with Suter and Balogun, which was quickly diffused. Right on the edges in this game. You understand why. Referee trying to just calm things down, but he looks in real pain. And we found that it's the goalkeeper, and it's Diaz, and Asari, the goalkeeper, clings on. What a chance! How well does the goalkeeper do at the black post? What a header that is! He's got his yellow card out. It's these somewhat fractious scenes. Now it's sparking in another area. Carlos Harvey with his name taken, but that's academic at this stage. Could have ball in. What a leap that is from the goalkeeper. Boy, can't generate Diaz, just can't generate any power in it. Cul-de-sac. It's Hakimi. Hakimi's not got far and has the benefit of right on the scene there, and the Wolves Derby counting the free kick in a position of threat. Bit of afters here involving Bobby Clark and Jordan James, and Leicester need to keep their heads here, try and keep their heads because they're in the ascendancy, and Derby are trying to rile them. This is just what Derby need. It's just what these home fans need. This game has begun, Lucy. I think we're in for quite some match tonight. the emotion already. We've got the yellow card, and within that little sequence there, was about 3 or 4 challenges. It's Gaza who scored the goal, the fastest goal, by the way, of this World Cup so far. Gets himself a yellow card, shown by the referee from Salvador, Ivan Bastom, who's known to be a very card-happy referee. Gone over here tonight. Oh, it's there, they've scored! Marko Arnautovic, this time. Can get a really good contest this afternoon. Sometimes you might expect one or 2 players to have to wait a while to bed into a new club, but that certainly hasn't been the case here. I think he's been a big reason why. Certainly Xhaka's been running the show, a captain, a leader. He's actually not been anyone who's somebody who made a impressive start. As usual, there's been a lot to admire about Bournemouth as well. Such a good work under and doing it their own. Difficult games. I think they're in for a difficult afternoon here. And it's just great to see someone like Granit Xhaka. What an influence he has had on this Miller's shoulders in terms of creating something. Miller's coming on that left-hand side. He came on in the first game. Now, flag stays down for now. Oluwaseyi goes down, the goalkeeper goes down as well. Vasil and Oluwaseyi, they're calling for the physio. So a bit of a wrestle there, and free kick goes
Vino a cerrar por dentro. Cuidado con este balón dividido que acaba con la falta de Jamus. Y ojo que tiene una amarilla. Pues se va a ir a la calle. Las dos únicas amarillas del partido las ha visto Jamus y se marcha antes de tiempo por esa entrada sobre Carrascal. Esta sí muy protestada. La primera evidentemente la aceptó deportivamente. Muy enfadado con el Richard Ríos. Seguramente por el riesgo que pudo tener esa entrada. We've actually got players in numbers forward here. Montes makes the challenge. Ya está con la pelota en su poder Álvaro Carreras. Álvaro Carreras para Kylian Mbappé. La pone en el corazón del área. Despeja nuevamente la defensa. Aparece Fede Valverde. La ha jugado para Rüdiger. Despeja. Llega el disparo arriba. Por parte de Fede Valverde. 82 minutos y medio de partido. Con 0-1 en el marcador del Santiago Bernabéu. Y el Madrid jugando con Militao lesionado y con 10 por expulsión de Fran García. Eso es un centrocampista, Miguel, no Sí, jugador, posición natural para Fran Beltrán, para darle, bueno, pues... To play only 15 more minutes in Stuttgart. Release a deep one towards Kane. From Busquets. Stanisic. Kimmich. Van Dunk past Tudor. And it's Asari's ball. They aren't happy about the last touch there from Harry. Hollis. One way then the other, but no power or really dangerous direction in the shot. Encima la falta sobre Joel Campbell, mientras que se prepara así una modificación, la última por parte del equipo catracho, que lo hace creo más para consumir el reloj que para una modificación táctica. Es Brian Acosta el elegido para entrar. Lo para el cambio el árbitro, el técnico Reinaldo Rueda, porque hay tiro libre. Atención con el pelotazo de Alejandro Brán, el cabezazo de la defensa. Intentaba Moncada, no puede, bien el quite de Pineda. El balón queda suelto, salió Mengíbar. Saque de arco. Ay, saque de meta, la pelota rebotó en Waston. Me parece que era tiro, era saque de meta. Y ahora Mengíbar, que también se queda tirado, le va y le dice de todo a Marcelo Santos y se arma la cámara húngara. Está caliente el partido. Muy caliente y no es para menos, están jugando absolutamente todo, pero esto lo tiene que considerar el árbitro. Ponga su cronómetro. del banquillo nos va a buscar el Free kick Morocco. Now committed by
challenge, and Elanga has stayed down here. It's got the material difference between these teams. A ganar el balón allá por parte de Gallardo en medio de dos. Mete el cuerpo, enconcha el mismo. Falta, está marcando ya el juez de línea que se mete en esa zona. Hay una escandalera, Raimundo Feliz, que es el juez de línea dominicano, marcó la infracción y ya le está mostrando una tarjeta amarilla a otro jugador del San Diego. El Fede Pereira está enojadísimo. Nick Folk at the field, but sometimes just giving them the ball back to go and mount their attacks. Header from Rasa Giga there, but only one goal in it now. Another lost back to Raskan though, really good feet from him. Bojan Liowski. Sana leading his way through. Then committed the foul. Just a few little signs of Portuguese frustration here. Absolutely, yeah. Absolutely. He's having a stretch of the old calves, KM, but he's put a shift in, that's for sure. Might see a change there soon. Not sure why the ref was running over with such urgency. There was nothing there, it was just a little coming together. Fortunate in that he didn't stick with Ibanez. Ibanez then finds himself on the wrong side of fortune. To tidy up and find Buchanan, who was caught, and the card is coming out, and going to be a second quick fire yellow card here for Bob. Chitwari and Gasama will be the players to make way for Rangers shortly. Stewart back into the path of Spencer. Wilson just out of reach for Parkinson. I thought that was a corner there. Deflection there on the cross. Well, it was a goal thriller, and for the first time since January, all three teams at the top have picked up maximum points. So it is as coming in to the weekend. Hearts a point ahead of Rangers. They've certainly would have come with their 2 points behind them in the bottom. If it's done, then it's done. I ain't feeling your face. If it's love, then it's love. I won't stand in your way. If it's done, then it's done. También con un toque ochentero, un cierto aroma a aquellos balones de nuestra infancia prácticamente. Y ya veremos qué es lo que ocurre, pero lo que sí que tiene la sensación es que Pellegrino Matarazzo hoy se guarda cosas en el comienzo del partido de cara a la próxima semana, el próximo sábado, a la final de Copa. No juega Oyarzábal como casi todo el mundo esperaba. La duda es si podría jugar de nuevo ya Taque Cubo, tampoco vuelve a estar en el banquillo. Pero hoy quiere el partido, quiere los 3 puntos. La Real Sociedad, que va a salir con el habitual Prácticamente todos los jugadores del Atlético de Madrid están buscando el remate, a excepción de Robin Lenormand y Marcos Llorente, que se quedan en la frontal del área. Daba Coque, la pelota vuela hacia el segundo palo, no llegó Lukman, la rebaña Ruggeri, que quiere producir un nuevo centro. Ruggeri no puede escapar de Rosier, buena acción defensiva del lateral de Osasuna. Lukman se la devuelve a Ruggeri. Italiano que lo que se rehace para quitarle la pelota.
11 sobre el campo, pero también con otro tipo de pensamientos. Si había algún tipo de riesgo no lo íbamos a asumir. Y sobre todo después de ese último partido ha habido algunos jugadores que han necesitado un par de días para volver a estar al 100%, y esperamos que por ejemplo Gonzalo Guedes o Mikel puedan entrar en la segunda parte, pero Mikel Oyarzabal no estaba al 100%, y por eso hemos decidido tener a nuestro mejor 11 sobre el césped. Así que sí tenemos un 11 muy fuerte sobre el césped, pero con cero riesgo. A la vez está en una situación muy complicada, aunque ya mejor. Esa motivación, esa necesidad es el principal problema hoy de la Real. Motivación de la Real, sí. Cancelo gegen Felipe Faunes. Zum ersten Mal richtig heißes Blut. Hey! Und gab's jetzt einen wirklichen Schlag oder ist das ein bisschen Theater von Ivan Roma? Hat Rafael Leao da ausgeteilt? Er war face to face. Auch hier kann es eine rote Karte geben. Auch da würde dann diskutiert werden, ob das irgendwelche Auswirkungen hat bei einer groben Unsportlichkeit. Wir warten auf die Zeitlupenmapper, bevor wir das hier endgültig bewerten. Das Spiel findet, und das ist hier in der Szene natürlich nicht unwichtig, Garrett. Out here to Garnacho, and that was a bad challenge, a poor challenge. Chelsea aren't happy, and I understand why. I think he'd be in trouble. It could be in trouble. It's a reckless challenge. You can see you're trying to stop the counter-attack happening, but this is not a good challenge. Dobson it was who flew into that. Referee's giving himself a bit of thinking time, I think, here. England gegen Ghana, 0:0 zur Pause, aber noch mit einem ordentlichen Wortgefecht zwischen Bellingham und dem Cheftrainer Ghanas zur Halbzeitpause. Jetzt geht alles erstmal in die Kabine. Beruhigt. Does decide eventually to try and take it on. Penalty Liverpool. The protest begin. Pancho raises his arms as if to claim innocence. But Alexis McAllister did seem to... And Tunisia, one of the nations that Sweden are up against the World Cup. El País Vasco, así está de verde, así está de bonito. No es retro el césped, ahora hablabais de los años 80, de aquel barro de Atocha, no, eso es un auténtico tapiz, una alfombra. Por cierto, también es retro el árbitro no, esperemos que no, ahí va. El balón, este es el balón con el que se va a jugar, también con un toque ochentero, un cierto aroma a aquellos balones de
nuestra infancia prácticamente. Y ya veremos qué es lo que ocurre, pero lo que sí que tiene da la sensación es que Pellegrino Matarazzo hoy se guarda cosas, por lo menos en el comienzo del partido, de cara a la próxima semana, al próximo sábado, a la final de Copa. No juega Oyarzábal como casi todo el mundo esperaba. La duda es si podría jugar de nuevo ya Taque Cubo, tampoco, vuelve a estar en el banquillo, hace cambios, pero hoy quiere el partido, quiere los 3 puntos. La Real Sociedad, que va a salir con el habitual. Get on the end of it, he got a touch to it, Minte, while there was contact. A huge roar from the Brighton supporters. Minte writhes around inside the 6-yard box. Now the game will be stopped owing to the nature of the injury. I'll have to see that again. And you do feel a defender has the right to try and clear the ball when it comes in, but I also feel he makes contact with Minte's head, and I actually feel there's every chance this could be a penalty kick. I just don't think he sees him, Gusto. There you just see it had his first look, and then the next time he notices him, he's just appeared on his shoulder. And there's been a coming together inside the penalty area as well. Jan-Paul van Hecke's gone down. This game always had the potential to boil over, and that is exactly what's happening right now. Badiashile and Lewis Dunk eye to eye. No one, it seems, able to Nui knocks it down, and there's a late challenge then on El. That's a really nice line. Belgium against Mexico in World Cup '86.